ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੁਸਾਇਟੀ ਕੋਈ 1 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਸੀਗਾ ਉਹ ਸੀਗਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਵਿਚਾਲੇ ਜਿਹੜੀ ਬੇਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਡੈਫਿਸਿਟ ਆਫ ਟਰਸਟ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਆਵਾਮ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਪੀਪਲਸ ਟੂ ਪੀਪਲ ਕੰਟੈਕਟਸ ਰਾਹੀਂ ਘਟਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਕਾਬੂ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੀ ਸੁਸਾਇਟੀ 'ਤੇ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਅਨੇਕਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਰ ਖਿੱਤੇ 'ਚ, ਸਿਰਫ ਜਰਨਲਿਜ਼ਮ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਇੱਧਰੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉੱਧਰ ਲਿਜਾਣ ਅਤੇ ਉੱਧਰੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਧਰ ਲਿਜਾਣ, ਲੋਕੀ ਆ ਕੇ ਮਿਲਣ ਗਿਲਣ ਅਤੇ ਲੋਕੀ ਖੁਦ ਦੇਖਣ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਫ਼ਰਤ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਅਖਬਾਰਾਂ ਨਫ਼ਰਤ ਨੂੰ ਇਸ ਕਦਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਲੋਕ ਹਰ ਵਕਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਨਫ਼ਰਤ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਘੜਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਗੱਲਾਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਹੇਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਆਵਾਮ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਬਸ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਨ ਦੀਆਂ, ਭਾਰਤ ਅਗੇਂਸਟ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਾਂ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇਣ ਲਈ ਬੁਲਾਉਂਦੀਆਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਬਿਹਤਰੀਨ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬਿਹਤਰੀਨ ਮੁਲਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਨ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਚੰਚਲ ਮਨੋਹਰ ਸਿੰਘ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ। Vice Chancellor, friends from Pakistan, my senior colleagues, especially my good friend Mr. Vinod Sharma, and youngest students. It seems to me that this is not a particularly propitious time to talk of peace between India and Pakistan. But then it would seem there is no particular time which would be propitious. So every day would be propitious and every single day could not be propitious. Nonetheless, I am grateful to the organizers for asking me to deliver what is grandly being called the keynote address. I have a sinking feeling that the organizers have made a bad choice in asking me to kick-start this process, because I have remained deliberately, studiously away from this business of talking peace. I have never been part of any back channel activity. I have never been part of track 2 or track 3 or track 4 dialogue, for the simple reason that I am skeptical. I have always been skeptical and remain so of the journalists becoming instruments of peace. Making peace is the job of political leaders, just as waging war is the business of designated armed forces. Diplomats come handy in between, and peace between two countries can only be brought about by statesmen. And we don't seem to have any statesmen in India and Pakistan. We have not had statesmen for a long time, and I'm afraid we are not going to have in near future. Nonetheless, we can work for the avoidance of hostility, ensure that tempers never reach such a point that anger and antagonism get converted into animosity and armed conflict. Ideally, we who are in the profession of journalism
bringing news, bringing opinion, shaping opinion. Our only job, perhaps the only job, is that we should be able to help the political leadership and at least, hopefully, the prejudices and misconceptions about two societies which have been now put in place for the last 30, 40 years. If we can soften those misunderstandings, I think we'll have a step forward. Again, I wish the participants of this seminar a very productive deliberation. Thank you very much. ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਚੰਚਲ ਮਨੋਹਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਦਾ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਵਕਤ ਦੀ ਨਜ਼ਾਕਤ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਆ ਔਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਆ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸੈਮੀਨਾਰ ਰੱਖਿਆ ਰੋਲ ਆਫ ਮੀਡੀਆ ਇਨ ਪੀਸ ਰੱਖਿਆ ਤਾਂ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਖਿੱਤੇ ਲਈ ਆ ਪਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇਹਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਲਈ ਆ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਆ ਦਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦੋ ਮੁੱਖ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਕੇ ਲਿਆ ਲੱਗਦਾ ਜੋ ਵੀ ਯਤਨ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤਰੱਕੀ ਹੋ ਗਈ ਵਿਕਾਸ ਹੋਇਆ ਦੁਨੀਆ ਅੱਗੇ ਗਈ ਵਿਗਿਆਨ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਨੇ ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੱਚ ਆ ਕਿ ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਅੱਗ ਦੇ ਅੰਗਿਆਰਿਆਂ ਤੇ ਬੈਠੀ ਆ ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਸੱਚ ਆ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਨੇ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਵੀ ਤਿੱਲੀ ਲਾਈ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੜ ਕੇ ਸੁਆਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਸੱਚ ਆ ਕਿ ਇਹ ਤਿੱਲੀ ਲਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਤਿੱਲੀ ਬੁਝਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਹੈ We indeed are living in difficult times. There are more challenges than ever before on the subject that we are debating here this morning. Because I have always held that between our two countries and within South Asia, it is easier to wage war than to wage peace. Given the kind of ambience, the climate and the public mind that is sought to be created, not just on this side of the line but also on that side of the line. There cannot be a breakthrough without risk-taking in politics or in diplomacy or in statesmanship or in statecraft. And if there is a leadership which is willing to stick its neck out despite negative prognosis, it has to be encouraged. The voice of the peacenik has to be resurrected and resonated across South Asia. And that can only be done by a media that is more honest to its readers and its viewers than to those who are funding its survival, which is the ad revenue. I personally feel that time has come for the media barons and the corporates who should have a vested interest in keeping peace, otherwise who will come and invest in your country or our country, that there should be an interaction between media barons to make a commitment that media at least will not do anything to disturb peace. It will help in keeping peace so that the political class has enough elbow room to build peace.
role of media in promoting peace in South Asia. The two countries have a common base of literature, irrespective of religion or ethnicity. The key feature and literature in this region is spreading the word of love and peace. How can one say that here is Muslim culture or nothing to do with the Indian Punjab? Are those belonging to Sindh, both Muslims and Hindus, respect great Sufi saint, and everybody recites Damadam Mast Kalandar, Ali Har Dam De Andar, Ali Da Pehla Number. The closest friend of Baba Guru Nanak Ji Maharaj were Muslim saint, and उनके दो जो हर वक्त साथ रहते थे, जो बाबा जी लिखते थे, उनको वो अपने गाते थे, वो दोनों मुस्लिम थे. एक भाई बाला था, एक भाई मर्दाना था. तो we are not even clear to this day whether Kabir was a Hindu or a Muslim, and both communities respect him, and all those Sikh and Hindu coming from Lahore are now Shah Hussain Sahib reciting his poetry in everyday life. And you all have heard Bulla Ki Jana Ma Kaun by Baba Bulle Shah. This is our history, our tradition, and our struggle to cope with everyday challenges. But the current scenario is totally different, and the right-wing speakers have dominated space in the print and electronic media. Those rewriting history and making new references to create division between the people of India and Pakistan. The most unfortunate part is that this voice of dividing people is becoming strong, and we media, especially electronic media, too, are part of it now. The strong clout of religious personalities or right-wing minded persons is so much visible at electronic media that there is no counter argument. There is nobody to ask question about the reality or against the narrative of national security.